ebremo onim se ne hyehyeye eni se yenya tena se Adekye Nsroma so a ye de kase ne mawo afi ye dwada ye de stand against drugs ebe mawo na ye nyina ya kai ye ho ne asua de ya twe adwen sisu se enubone nye ehayen yesua de afiri awofuo mu firi nkwala abremu aba school ene ye nim difo a wo firi na kokaba ne chese ene de ye beka office de obi wo office bi ana wo abuse nro nanso unim ntine ni ye bi ne niema bi no ye nyina ye nya adesua de free mebebo aye wi afi na adwoa ne kwaku betena se ne edide obokrata no emobo so enumu apawa hodo ewo ho no so ya boba ma apomode nkomo beba na afi abedwafo ba ensem edi ahim ne de ncheche won krata ne mu no yetimi abobo eho enesei ene eda no bekwa unu aba ma me akona matena si meji dwumadie no aba mene echitaifo awonum etime echi me enhye ho kran ye quickly ebre ne kopa na yenkagya enwom se wonim se September idie ye kan se ye kai ye ho ewo social manners ene etiquette nkakra bia ase ye refi ye ho na ase ye gya ne ho bisa no empanin se wo refi na osan kofa ye nchi enti September nyan kogu ye ne de ye social manners ne etiquette na yenim ye re na efie enti ye kai ye ho ebi on so amaya bresho phones de say no phones amaya bresho sa tempted na na telephone ring no na nyi obia na obie nti manners ni bo wa na yenim nti na betu ye ni yesua na ye de account na ye de anante ene ye dwoada ena wo hye na wo twe foforo ase ena enche na nsantem yebewura bosumi fufrum ade bi wo a ya boye ni aguso ama na ye ti say ye normal na so nye normal me bu say oh yeah we do time so ana say oh African time me ko dwumade bi esi oh GMT Ghana man time say Ghana for so wo time wo nti as ye de ne de in fact time nye adwuma eye social etiquette e kire ni bie e kire obuo e kire ntete ye pa se woni obi e hyehye ho ye betia ha ye kwa ha ebre a ye de ma ye ho no ye be di so pepepepepepepe esese wutumi di bre ni so sa wo yesa wo di buo ni anidie ama say ye office o say ye date o say ye interview o say ye meeting o say ye sorry o say ye Zoom meeting bi say ye social gathering bia wo di buo ani anidie ama wo mo a esese wo hia wo mo no echese wo ye nipa ye de ho to so a eyeye wo ye no kwaredifo wo ho ma nipa ebra ye hia wo emu na echese say wo ye nipa wo nhye so if you are time conscious, if you are punctual, it means you respect the other party. It means you are disciplined, you are reliable, and you are hardworking. So please, it's very necessary to respect time. It's important to be punctual. Na enye se wo kwa adwuma unim se ba bia wuti traffic wom na watena fia se se adwuma sha se 8:30 watena se me kwan so na traffic wo me nkrofo bi anopa me ni omo mbeka se sister na de wo ba late omwe ba akusan ka je say sister na family maka no kre na che no ompe o ai etimisi nanka se ba ne sa de ese wo yeni ese se unim se woni obi ahyehye ho ye bedru ye be hia time say untimi nu ho sa time no 2 hours to the time send ni pano make chikakra mintimi nu ho 6 am na ye ka say ye nu no sa se utwa appointment ni mo a se de be ya wo inconvenience ni pano ene nso ka che ni pano at least 2 hours to the time meeting a hyehyɛ ni say in case say baso 10 at as early as 8 am waka che ni pano say oh fa che me we die me tumi nu ho sa abre no na eche say wabu nipa no generally wo kodwumadie bia wo ko ba bia breda so a ye say wacha se udru ho 30 minutes ansa na dwumadie na hyase aye bizada se wo ko ba bi wo ko date wo ko asori wo ko interview wo ko office wodru ho 30 minutes da office aye hyase 8:30 wo 8:30 na fe na no wadru obedu na ho pro na wo chese fifire bi tew
Yes, generally. Ya mau time. Meeting be shasi 9. Office is share juma si 8:30. As a so do 30 minutes and son a brain drew. E ko ba say, untimi no 30 minutes no a. Ebi mo ya ade ama wo ma che yen say wo de enkakra se 30 minutes ne do so a. Say your office na wo kwa eno de one room tem kra say 15 minutes na wo drew. Wonya kwan atena se. Wa be bo mpa ye bi a wabo. Wo be hyehye wo bi a wa hyehye ansana office bre no ahyase. Pacho say ya sorry na wo kwa. One quantum credit say 5 minutes and sana service ne be hyase no na wadru ho. Eye interview na wo kwa. Ese say wo be dru ho 10 minutes and sana interview time no ahyase. Won wa ye ni say de be ya wo be dru adwodwo ho aka wakoma to wo yam se bibi ho abafo wadwin mu a wa kai wa relax and sana ahyase. She wo school ye tron social exams. Who say your contem? Exams in the Bashas 9. By a catcher say, as a so be at 8:30. In 2 remua, ye na vigilate na map about 12 m. No, opposite nasi. What you throw home? Now, fade your what's yano, Bibia settle down, now so settle in. Na ama what to me at Tobwase, aye. Inti, and they are kai home. Major Bakum, Baku a date. Aye. So we call lunch date, so we call dinner date. A man teach you. I say so we call time. Now so I dey ba kwaya na efeni say. So we call na nipa no invite you no atena se ejawa. Anya hwe no 10 minutes late. 10 minutes pe. And now ho ntwitwu animu na 30 minutes. Sorry, I'm coming. Sorry, I'm on my way. It's not ladylike. It doesn't show respect. Doesn't mean that you respect the person who invited you to the lunch or dinner day. Sometimes we think that when we are behind time, especially politicians, that's when then, we are the Ogboros. Program that we have given 10 a.m. Chiefs and people of authority and opinion leaders will come and sit down for hours on end, and the politician will never show up. He will come like 2 hours after. 2 hours. And he comes and it is normal. It is not normal. When you are late for an appointment and you get in, kindly apologize. It means you are courteous. It means you respect people. It doesn't take your gentlemanness from you. It doesn't take your lady from you. It rather enhances it in terms of that you are a mannered and cultured person. You are civilized. Thank you. Inti, keep to your time. Keep to your time. On that note, apologize for starting late. I know, right? So on that note, Mr. Riz Akimodu says, we apologize for starting late. It is true. We apologize for starting late. Yes, we do. It's not nice at all. We tell people the new stand against drag will start at 6:40 and it's now 7:04. Oh, my bad. I'm so sorry. It won't happen next time. In fact, tomorrow, Scam Alert will start at 6:40 on the dot. Production, take notes. And yes, I ban me and also, and yet, you have to be responsible. Take responsibility. I just drew my few. How many weeks in a meal? Oh, 1 week, bro. Say last weekend a holiday. Oh, yeah, me I don't be able. Congratulations. Thank you. And Patricia say ano na kaka ni ora Risaki Modro ye deputy commander wo Greater Accra region. Sisi yi de o ye deputy head of training oko headquarters. Eno a promotion on. A promotion. Ye de nyame ya say. Oh ye still your deputy na emom no oko headquarters, deputy head of training. Nti sisi yi de sana ye nimu no. Bibi aboko. Nyame adom. Ye mon komo. Workplace substance use prevention. Say yesha abusiemu. Yako school. The last time ye school. Ye school for like 3 weeks. Okay. And as you see, I know ye university. Ye be national service. And I national service ye okay. Okay. Timechia we have for na mada UTV mpanimfo ase say abranu bia mo ya kwanya na ene amansan so be check kakra
na machia medwuma mu mpanimfo nso so se omoma makwanya se memetena ha no pen na me ne mo meche kakra mesumini se ne odi kan kan ye no ye start free fie family na ye de ba school mu okay se ye ko ye nwuma enye office nko am ze ya na adwen akoye office nia oto ne ma wodwom so ka ho nia sabio otwika nia odi pa wo bi shop ano omunyina ne nyina workplace okay nti workplace prevention no ene se zani edi kan kama school ne family ye nhyehyeye programs policies edi to ho wa adwumam sani ebe ya ebe discouraging crofo e wa adwuma no munko yusu enroi bi ewo emra amo ye nti ekreti a safe working environment. Okay. Na di enya office. Enya office nko a. Apprentice na wo hia adwuma ne so ka ho. Mate no a wo ka no. Ka ho. Ma me no a wo ti dwom ho no. Ono so ka. YouTube studio ha nyina mo ka ho. Ti nya office say badwin say bia ne o ti bank ana ne o ti office nko a ya adwuma workplace general ekwan be fa so be me why safe. Okay. Na injury bi nkoba na bibi enko pushi nipa no. Stress ni adi nko pushi nipa ne ma ne nkonkonom sa enroi bi na danger wo mne se eno no enta nye personal problem on se to say a fa school mu die se me na me ko school na me no mu nro na e me personal problem but workplace die no enta nye personal e affect organization ni nyina because of adwuma no organization into various parts na ye adwuma organize it together na adwuma no function it's one part enya sa problem na it may affect the whole organization. And the workplace is a very difficult and that's a very important aspect of prevention. And then pain so you find say oh I am penny for ye de yanyini. I am crying na ye more mo by medium ye penny. I feel na be me say na say be me nom and say na say ma me nom cigarette. But one son nom no na cigarette no nom no etimi di injury ba. It may affect the only no air adwuma na the only ni share space no financial driver outwi trotro na outwi bus na no pay wagu ho otwitwa bi na aba wani so na de twikai wo mate ni numbi o passenger for o stay obi anumbi but e bi a wo park car no station do ko twi obi car wo de akopim obi car wo de affect it is that workplace lorry station hono wa ma ho anye safe e bi kwa de car for obi na so nti wa ma ho anye safe then the workplace substance use prevention is very important no I see saying na ye ne fa workplace substance abuse in the same city okay ye omo ahodo mienu ye be kan say workplace and a workforce okay workplace ne say nia and say substance user ekoso wo adwuma mre say ye ti ha no pay no na e bia obi mpe ayi afa ho na akotwa kakraba adwuma ekoso no na ye workplace onnom no adwuma mrem and na say bia say o break time o me kwa washroom aba no akwahye wo no de pane bi akwa wo ne ho and no na ye workplace na workforce no eye nia ye ansa na ya ba adwuma and na ye no after adwuma nti mapon adwuma traffic go krom mape after hours pub bi atena metwitwa bia mewia mapeka me kofie meduru na maye so no makwa akopem ho ba bi na machia mo ato ba bi na mada eno ne ye workforce na hwemu ni maye hu say workforce ne ye common chain workplace no because workplace in papi no nye obia na se dwuma bia na benya ho saa you know akwa no saa ne man by workforce ne de before say me be adwuma no mano ma de ana say after adwuma mapon na me kofi na me no me manager kura hu mi ase mapon onye me workforce na eye common no so enhye da nye how ana eye house how pa because all nom no so be addicted a ebedo bi kura adwuma no wo ma okay on me ye adwuma no mpo na ayenti enne ma ne dangerous because obi anim se no de enye how but eno so ne ka be ye din o bi ana adwuma wura anim se me nipa we die otwa kakra but say affect me adwuma nti se opon no okutwa no problem and nipa no betimi aka say my personal life my private life adan na 5 to 8 to 5 my be adwuma mapon whatever happens after that 5 p.m. hey massa leave me alone let me live my life ne oni pa kro ye no ne friend say ensa na o no moderation na eno no affect adwuma okay because and dey bia one bottle bi no opon ye no economy different
but or kayemra ya addiction na e be dru sam pempens wo no onum bia wontimi nya adwuma afei e botre no ohwese emo 5 ntem na onpon it afeni me also ye nyina na oye petty mistakes na dwi nyina ko gina say emo 5 na empon na on kan ho nkono nom ne niema enti e sha say little drops of water sha say obi abese emfa me ho enye masem eye ne life be bedru baabi no e ba be ye adwumawura asem e ba be ye ni colleagues ono mu adwuma mu nyina asem because so wonom na obro na wan sore ntemu a obeye late ebi on ese be clean ha okay studio be clean ansa na ya be set up na program asha ase eno an obro ye ti obo be se fi no aka se ene ese me kwa adwuma afi no afa telephone afre general manager ene de Mr. May late kakra why onu ni lateness no be cause Adekye Nsroma ebe mini se so shift to programs nyina kwa akire ana ba betena efi no musa ana se wo aba be ye cleaning no na watena mu aye adwuma nti eye ni fie ne personal life de be dru baabi no effect no etimi ba ebe ka adwuma no hona na e ba be ye e hawo no you be sure how you be deal with it but workplace there no e bi enye common but e wo ho bi a okọ lunch me de me di fufu agi se me book akra o se we de enye kese thought me we after all mesia ba be ye medjuma ana so so ya abrochu be unse wi ana mo call lunch ana se mo ko breaker no akogina po bi no otwe ne jot no saa otwe wi sa no aye fine na fi we run inside yeah and you many be one your friends a smoking break oko me nuanom Lebanese for especially even in Ghana here omo nyuma no omo smoking break yeah I drew where it was smoking area na mama break na omakogina so na aka no gina ne po ho na otwe ne jot no but ye nyuma ni bebre ntan encourage saa niema no nke di sie na omokoye na ye say no so new substances no na say new ways of abusing the substance na be aba enti ni say wi na onom a ene omeso wi enwusie o de tofe na to nanum no odi ni wi tofe ti wo sensan letters wo church ne ema nyina ni wi tofe da nanum na odi bro so na so ye intoxicated a obetimi a mistake and also obetimi a show some signs wo adwuma no mu a be affect customers and answer the colleagues on wo adwuma se eye wi no de afra so bolo a se wo de wi beto na wo kina ye so bolo no wono mo nso e ina na so kura ene abai obi akura ye se cap ne friend say Stanley cap na oba wo bu agum na so wo to no wo twene kakra so bedwin se milo bi ana bibi na egumu a onom but na bi a wa frefra ne niema wo black cap ekura no nima de kura egum ti wo ti wona o ye adwuma nyina na o twe obi so kura de painkillers na offer into what you begin say normal medicines but e bi adwuma ne be pon na say para na offer wafa be 10 what you want oye nyina na oyigu nanum na or no the equally stress and even a milder form caffeine energy drinks obe adwuma obe pon no obe hwe ni table ase na say ne dustbin mu no na energy drinks cans egumi bi abe 4 enu de ana omo nhyeda mfa enka ho se o abuse bibi nti gise na ye wutie ho nim if say na dwe ne say oh me no energy drink an energy drink bi a boost me ama ye adwuma no nti how is that one drug caffeine ye a milder form of substance on say no illegal na a mild we found to cocaine ho ni nyina is stimulant there caffeine is stimulant and cocaine is ye bi no but caffeine ye milder. But it depends on the quantity and how we are even taking because if I say cola, most of the cola drinks, more products, but most of the cola drinks, contain if I say 40 milligram of caffeine, 35 to 40. And the daily requirement depending on age, other factors, between 200 to 400 milligram of caffeine. And how far if I say I agree say to say one cola drink be about 10 bottles. That is about 400 milligram of caffeine. What drew threshold? No, yes. Oh, no, be to me atina say, no, 10 bottles. 1 liter, no. 1.5 liters, no. Obi to me no 3 in a day. Wow. What? Yes. Or no pound free adwuma no one back. Obi drew fee. Obi no obi obi sanum. Oh. Energy drink then so contain between 150 to 200. Ni ane de wo from cry me ye nhwemu no energy drink bi ane de wo from cry about 100 milligram of caffeine into no energy drink 4 ka wadru but obi so now o de na 200 de na and 150 de na so konom 4
wabroso. So before you realize, a lot of people are addicted to these energy drinks. And but omuye jumaden no loading boys no. Yeah. Me call company baby ase omu yi ni ama omu nti omu ya mami we ni ba ko no waje obonus ha ase ahodin bi aba energize no na no kra ni say interestingly say onya energy drink ni sa osan de bibi so etum ene ehu no mixing no what the opioids bi are red ne niema ya codeine tramadol niema na odi agum because pain no body pain na obet into the painkillers no agum tramol no ahwie on fa ba kon fe bi abel 4 no de agum beginning de ebe boost am wa ya adwuma no but enkosi mre bi no se wunya saa de ni bi nom ya untime nya hwe nti there are people now on be gia tum say onya coffee nom ye ana se onya energy drink nom ya what you abon say osori na hu hia no mo tete no there is addiction abemu no adane a disorder because nyagopa mo sa yes say comes from within energy comes from within nti ade bia wo dey free out na ebe mu ansa na wabenya energy no ana wabenya motivated no issues kakra etimi ba ho ti say onom cafe onom coffee onom energy drink and onom any of these fizzy drinks bi ansa na watimi a function na so titi a break bedru ba bi no wo be kwa akopɛ de ano den chen cafe no sa cafe na wonom na say cafe no energy drink na ti no bibi esomu no because wo be no mo bedru na nobody ne be fa tesa wonu bi abe 3 ansa na wanya saa ahoden no oso bi o sikantimi nto miensa no ntu be ye wadwen se ne mamemfa ese ade we kura de tuma e boost energy na ode atum so ka si enti a break say that dey be se enti a break kakra if I say come take a break kakra na it also from next no week problem it does no problem it we dey dey apra kwemu workplace substance abuse prevention ye kam wo hu se ekoso onwuma mu na fe ye ni abaye ho so na ya kase ede ni ebe ya ye de be so anu tie na ide wa me hu se ye se adwuma mu nso enye office nko anye studio nko enye ni oti bank ho no de oti oil company ho no wa wudi pa wa wo dwom wa ye carpenter wa wo sua adwuma no nso wa wo ye gala no kra nso wo de ne ka ho eho ye office nso mu ye pa nti wadoma cheche ya me hu nani so yi wa wapon adwuma no say eno ye workforce but daachin edi nsunsan so bebre adwuma no nti yenye ne kaje bi na me adom a dasene yenyina ye besai atike stand against drugs kai hu say se wan fi sabre enyan no bone no a daachin wonu ebe jai wo na chese oje ohu ba bia enye ora Risa Kimodro deputy head of training Narcotics Control Commission headquarters Adwada no pebia oba ema yedi enubone ho nkomo ne nsunsuanso yeso ye nipadua ya brabo ye mantemu ye man ni nyina eso pacho ye kwaba ye kobapa ye didi akabeto house ye basisia representation in the highest organ of global governance. This demand, however, continues to be ignored, deferred, or endlessly debated to the detriment of both Africa and the legitimacy of the United Nations itself. The United Nations will recover its relevance only when it reflects the world as it is, not as it was. Nigeria must have a permanent seat at the UN Security Council as part of a wider process of institutional reform. Africa deserves, ladies and gentlemen, at the very least,
2 permanent seats with full rights, including the right to veto, and 2 additional non-permanent seats on the United Nations Security Council. Our case for permanent seat at the Security Council is a demand for fairness, for representation. As we celebrate 80 years of the United Nations, we must seize the opportunity to build a better United Nations for the next 80 years. The Security Council must be accountable. It must also be representative. It must be democratic and effective in executing its mandate. We can no longer accept that a large portion of the world's population is not represented in the United Nations Security Council. The world forward seems provocative or unsettling. Perhaps it's because you are viewing it through the lens of centuries of filters, colonialism and imperialism, and the resulting implicit bias. Maybe you are unaware of the resilience of African nations or their remarkable ability to make a strong comeback just when you think it's safe to count them out. That is what is happening right now in my own country, Ghana. Our constitution limits leaders to 2 4-year terms. In January, I was sworn in for a second term, which, let me point out, was non-consecutive with my first term. Our currency, the Ghana cedi, was rapidly depreciating, faced with rising inflation, a huge debt burden, and low morale amongst our citizens. My new administration settled down quickly and embarked on an ambitious program of comprehensive transformation designed to restructure Ghana's economic foundation and enhance our competitive standing globally. We refer to this process of recalibration as our reset agenda. In just 8 months, we have achieved significant reduction in inflation from 23.8% in December 2024 to 11.5% in August 2025, restoring price stability for our citizens. Additionally, our currency, the Ghana cedi, has appreciated considerably against other currencies, with Bloomberg reporting it as the best performing currency in the world at one point. Our improved sovereign credit rating reflects increasing investor confidence in our economy, and our 24-hour economy initiative promises to transform our economy. And there's a renewed willingness amongst our people to trust that their elected officials have Ghana's interests at heart and that we're progressing together. Madam President, I believe that in honor of this milestone celebration, the United Nations should also embark on a process of serious recalibration and establish its own reset agenda. Since the organization's founding, the number of UN member nations has nearly quadrupled. And quite frankly, it is not the same world that it was back then when the UN was formed. I mentioned earlier that I began my second non-consecutive term as president this past January. My first term ended in January 2017. In that span of time, 8 years, the world has changed with such ferocity. My first days in office after my return felt as though I had just awakened from a Rip Van Winkle-style sleep. Now, no, that was only after 8 years. Imagine then what it will be like after 80 years since the founding of the United Nations. In 1945, the sun had not yet set on the largest empire in history. The most common mode of international travel was by sea. The personal computer had not been invented, let alone made portable. And television, a new convenience, was still in its infancy, albeit in Black Soviet Union were turning frosty, with Winston Churchill declaring that an iron curtain... The game has started. Back to Escualapio. Sends it long, down the middle, picked up, goes for goal! Look at this, picked it up, got on the end of it, over the top of... Good control by Rinchi, but nobody there to meet it. Into the box.
Brings it down, tries to do an overhead kick. No penalty, says. In football, cross away. Oh, this is potential deflection. This is Ezzedine. Ezzedine! Oh! A goal! Rounds the keeper! Goal! Goal! Look at this again. And unmarked. And he couldn't get quite the hit, and in came the one and only Mohamed Solimana, the captain, the I've called. We go 1 minute of extra time to deliver a corner to potentially win the match for UDS. Thank you, UDS, for making Ghana proud. Thank you for lifting the flag of Ghana so high. We are so happy. Enra meshe match no kakra bi no. Hwafina, awusie bi ogumani agimsi o say Ghana, o say Ghana. Utimi hu say sa udru ba bi na udru wiase mu amanaman mu na umman mu ade bi pagya sa. E de edaus no nkumi bra won na hu say Sammy Ghana ni ampa. UDS yada mwanse wate mwaya adie papa yeti we ni die di nkan ya African country bi afana last year si Brazil for ne5 this year so nkom be first so mara mo hwehwe ni mu bi mo hwehwe ni mu bi we World Universities Football Cup and a UDS akofano yay from the little town of Tamale and one she and munyam sano moya de krache no ode sa go no buy and yes extra time 1 minute bio and then ye panyai no soon as he was say Ghana hey West Africa chese omo bebe echi no mo baba be hu baby echi munkra mu yi wati next year so monkoje emra. We are so proud of you. Thank you for making Ghana proud and for putting our name once again on the world map. Ghana for you. And then Krata Daily Graphic Galamsey fight. What about these forest reserves now security zones? Is that what we're really expecting? So we'll get to talk about that. ECG terminates 202 contracts for underperformance. Back page of Daily Graphic is the sports. UDS make history, win FISU World Cup football. And we are so proud of that. Under 20 Women's World Cup qualifiers. Black Princesses sweep aside Tunisia. Whoa, to advance. Go girls. Monsomonkona Munfa Inkunim Dienien Munyamno Emreyen. The Ghanaian publisher. 5-year multiple entry restored as Ghana grabs American visa victory. Good news. NPP owns 2 regional chairmen, flag bearer bias claims. TV stations owners to be jailed over pirated movies. Daily Guide. No one has monopoly over album compilation. NPP there. Build global business giant Alex Daddy charges Africa. Denmark commends margins ID group for digital drive. And Mamponting chief sues Prophet Roger over doom prophecy. Daily Guide says we should tell you that from Saturday they are resuming their Saturday publications. Omo de ba ni ensu abobo so say first no mo ye Saturday papers omo jaye sisi ano omo baba. The Chronicle. Denmark lost margins digital footprint in Africa, cites Ghana card. Ada Bedeku's chieftaincy dispute resolved. Amanate Colley's family is the rightful heir to the throne. And then the new crusading guide. Lies crushed. Dubik Mama stands tall as ECG traces all missing containers retrieves over 1,000 from port. GPRTU exposed in CMB market row. Developer produces genuine document confirming leads.
Galamsey crisis, Ghanaians being forced to drink polluted water. Dennis Miracles Abuaje there. And then the insight. Our lands are secure, litigation free. Where there's advert pa debi. Mianam kai misame bua. Minto aso nchiro nipakuro kasa. Martin Amidu, he says Tokono's removal lawfully executed. Mahama pushes Africa to take charge of natural resources. And you know that was at the UN 80th General Assembly meeting. Let's check online. What are the other papers that we have there? Maybe we'll get News Center from Elvis Darko and the others. Just a minute. Yebenya say yenya wie pa yebeko online papers abanun so yate say weekendi IMF team no aba bedru Ghana onum ebedru ya omananti se yeboko se ejabosia ya yekoji omumfa momuma prekope ti de omo ye ni se de omo di ama ono no omo aba no omo abebo akira hwese enhyehyeye no mu di so a na afi omo de ho amane yekọ na ansana de aka no ase abanti yese enedwadai wonum ebe fiti faith review eno ase faith review de odi omonim no ye mission chief Stefan Rudet onu ne di omonim ombe wo Ghana for 2 good weeks na omo di feedback ne kwa ansana sika no de aka mu no ase aba omo tu yafu say no interestingly last week bibi ba ya World Bank ka che say Ghana ye nya mfie san duesia nwotwe World Bank for say yakọ IMF ho mfie aduanan sa 17 times we say 19 times no ayakọ no over 40 year period inti uti 14 68 mo say 28 to twa first 28 years ne de ni yankọ ye 68 years ya yenye ya eja ya ne ani agye yenye kurenti so ye adehyeman nanso adehyeman ada ne na maachim dase bema bibi kakra ye memman ti bombosian ena omo se ade nso emoayen no inefficiencies ECG for brofu ni bi na World Bank aka che say IMF na yakọ over 40 years no ye emoayen inefficiencies ene de ben structure de chese brofu ni nyina ne se ye mfapem ne ye niam ebe ma economy na gina ye enye nti so obi aba no abeka cho afedi ye afedi ekoya wo moboa na ya na IMF ne World Bank for me problem kakra. My problem is say abai wo ho ase last week no so on be kai ena na ye hawo no na enye COVID Russia Ukraine say you get the angle abanda da no ho no no enu na na omuka eye COVID no Russia Ukraine I think just last week omutu ye fo omuka cha ye say yenye mfie aduosia nwotwe mu aduanan de de bia na ye de IMF na eboa yen no mo hyehye ne mama yen eno so enkoyie entumi nkoyie ni nyina free say ye ni di en hyehye so inefficiencies ntokro corruption ade nyina achi no mu ye na omuti aka che say enti bi te say ye tama ye ka COVID ne Russia Ukraine na enye no anana fapem na ankasa no enye ye dwadie ne esikasem totoye ne fapem no na enye enunti na beka nti yete se COVID ne Russia Ukraine to kwa no beka ye chikeke na nya enu ne kofa bai na nsin we di abono focus o se abeso IMF fo ni World Bank fo mu pesa de ne pa aban wo ho pa o di aban ni ye bia ye but omo mo mfimfiri mo no beka sa de no I think 2022 or 2023 they kept saying it. Sabre no na Pierre Laporte won and no country director of Ghana no o kase o enye say but as aban o nkan ban echi o nkan ban anim aban kope na so mo ye politicians ni bio ade yi ye koje busian ya nkwala nkuma ye o mabe yo mbe review yi ana mo se ya ade na o kan ebi mo ye yank kakra na o mo abe kan aja yesu ye bu abrofu sura abrofu nti na fe di on beka bia yesa o correct sir okay sir yes sir ya ni yes sir sa omo no so on beka che CMR IMF sa no a si ye kwa ye be omo be nya commission ansana na ye keka ho girl ya ba adwuma yi sem bebre be sisi ye be kwa MPP for no so ye be kwa kodi nkomo kakra
ye ni ora kwasi kwatin ebedi nkomo president in somebody to dwa wo UN General Assembly na se no anope ye ni onimdifo wo international relations and diplomatic relations Professor Vladimir Chidanso bedi nkomo na ya kan se emutisen ana e bi se we de waseche ani mu aka na obehwa various African leaders no na omu nyina ka Kenya mampani mu nyina keka bi se mo ma yen permanent seat na continent ya yen hwe yen dodo na yen population hwe yen land size chese bibia mu ka yeso hwe countries e kabom emeki sa continent na yen ni permanent seat wo you know so no sa Security Council UN Security Council ne de enhye da enye guy ti omo ti mpanyimfo na kasa yie na bisu se asemo ammo bere yi a kanena na omo bu be bi se uka atima na oba kire oka atwi but na man bi ti sadwe ebu aje ni uka atwi pa nti uka atima obetimi akire oka atwi enti en kwa man so prof won Prof Vladimir Chidanso. Prof, good morning. Kwesi kwaten. Oh, Kwesi, good morning. Bra Kwesi. Kwesi onti yenka sa Kwesi kwaten kasama former team Kennedy Japan na over the weekend na krankrata no de aba nti de be ya ne se Kwesi line ntuto mu ana me san frɛ ne hwe ntuto mu dia de okita daily guide na daily graphic yen time friend bi mo o ene kasatente no ano bebrase kasatente na ano bebra patcho ho na kita the Ghanaian publisher, the new publisher sister Machien and there be a shia sister ya ena papa okwafuom enye Machien asembi enyo afi na o chwe de yankwafuom wo ko ye oba na me so me ko tenye ye shia mpa me ko ye chiri boko me ko ye asante huma dot ye ni bai na o nyame adom bia boko okay kwakue ukra new publisher dia check page 2 ho me basisi a bra kwasi kwate sister ya Machien mejo so kese pa na what to say adom me ho ye ohene na won so radi ni medini yi ye de nyame ase na sesi amu problem pa ni say team Ken ye hu se mo issue statement tintin na ye mfre chairman fo mienu bono regional chairman bra kwam bafo na ye Ashanti regional chairman untumi ye mfre omutu order yenye se party for you so statement no mu make ye no kra no party atwe ne ho afiri mu enti mu problem ne say nana ya any problem okay asuma ye kai the party ne ka oh okay just ye kan e kwan foforo so ye kan nyina ye ensese ya ene nsuse ye nyine ni se bitima ye to deepen the integrity around the electoral processes. Okay. Na sebio arishemuni didia ubia o party leadership, party structures, party nsisimu, ema party ni beti bejina na yede yonkodo ene biakoye etimi aje to me 2028. San komona ni yedi. Certificate as a party na kasa dada. Ensem kra omo eka ye no party no akasa de omo kan die. Enye ne kwan so ye twe ho free mu. Shouldn't that be enough? Adentin na mo so mo bebo akire issue statement. Nana ya say me to nka say eno wa asem na ye ken, and if you had allowed me to land I was coming there. My point is there. And I ask my ye ken nyina na say. Nipa wono mo eka asase mu ya sabio e de party nchichemu na ese party na e de party enu nyamba form no. Wono mo nye ordinary people like you and I. One more year, a whole chairman of regions. Okay. We are Ashanti region, then you can party there. And if you have the chairman of the region making comments to say, one more are manipulating and are bound to favor one candidate. And he's not just a chairman of the region, or a national executive committee member of the party. Okay. Or a member of the national council. One more, that two administrative bodies in terms of the decision-making body of the party. One more was so far. And if you have them making such comments, number of or no dear, motor in a certain direction, or mobile or more free man, we feel that those comments are not only unfortunate, but a hard way.
And what we are saying is that just dissociating or distancing yourself from the comment is not enough. Now, you can distance yourself from a comment or an act without necessarily disagreeing with it. Okay. If you are in the Pakona kind, we are just calling on the party that in the circumstance, and especially with the growing perceptions that also say be a one more some market can elate credence to no more BSCs in the past. Just condemn it. Come out boldly and condemn it. What this answer is not necessarily condemnation. Okay. But if you condemn it, beyond the condemnation, a clear anti-party behavior is against the constitution of the party, because I come and said party there, anti-party behavior. And the party, we are also recommending that they take it up. Just take it up, summon them before the required disciplinary process. If at the end of the day they are found culpable, fine. It becomes a deterrent and it becomes a big statement. It says, but irrespective of who be status and has to be ranked, there will be the NC party. But the Copa say, oh, yes, so be all we need to do is to distance ourselves from it. It's just like Ghana, no, be a to Abubi. All the police have to come and do this. Ghana need Ghana need by their distance here. No, that cannot be enough. It's a high crime, and the person ought to be arrested and prosecuted. It's in a similar vein. In the yes, say, it will restore the confidence that people have in the leadership and in the party. Now you know what happened. People felt to say the whole stadium arrangement was designed to promote one person. Now I file a nomination from Yas Okaya. Yeah, the one candidate and one more party a party social media they file. One more come say mistake. And I have a question. I didn't a mistake on mine when Kwame Japan was filing. And now when Dr. Dejum was filing. But Bako for Nkwaya no more are mistaken. So when all these perceptions are there, then you have chairman of party and next and national council members making such remarks. You don't just dissociate yourself, but you condemn it and also bring them to disciplinary process. That's what we are saying. I see. Nature said, and ye may be a decaying CC. And I went so abeka ho nti mo se tim kan no mu hu ne se enye enough se party beka se ya twen ho wo mo enya mpaninie pa edi. Yeah, sir, in the course of Sebio, I mean, just let's relate. In the course of Sebio Juma Krawoye, there are comments that you make your station can then dissociate themselves. But there are some comments I will make here. Your station will not dissociate themselves, but they can also reprimand you. What you are saying. And sometimes the station can come out to even condemn that statement. Say, and yes, no drink keke, and I saw more chum who free one keke, but no not drink crowd and even condemn the statement. That's what we are saying. Say, a normal SEC in the past, and the perceptions of bias. And then you have a whole Ashanti regional chairman saying, say, how bomb near the bed trouble, album mother Tabamia. What kind of audacity? Emma will beat Timika assembly. Then you have the Bono regional chairman Timika say, oh, who are about 12 money per special now, Benton, ye be you a album. And already, here 169 C2. Some we are near be you a free album, ye be you a free album, ye be a free album, and ye dear about 137. Yan says, she and a dear about 87 year week. And the West, electoral performance, even you had about 345,000 parliamentary candidates. Yes, so even voted against our electoral candidates. And to when you know, the party needs to show, say, yes, so they may restore the confidence that we have in the integrity of our prison. Oh, that's all we are calling for. And see, Sakrata ya mode babo nteno. Mode ama party mpeni for na mode ama nsem for na mode matu atumu keke. Ama for ni omo for to whom it may concern. Oh yeah, I mean the party, of course, operates in a space. What I say. Okay. Even beyond the formal petitioner, which is something that we are also exploring. We felt that we needed to also put it on record. So because the comments were made publicly, it will also be condemned publicly. Because no commenter, they made it within the public space. So we felt that we also needed to draw the party's attention within the public space. But we are also mindful of
I mean, the Constitution and its requirements say there are also situations that you may also have to petition the party structures. It's also an alternative that we can explore. But you don't need a petition to condemn what is wrong. But what I say, nobody wrote a petition to them when they condemned, when they distance themselves from it. And so it shouldn't be difficult for them to condemn it even without a petition. Metawase anache say mo hwe say after some of this public press release ya be mo be sign the petition akoma party mpanyimfo what asem kro ya ho. Yes, we are exploring that option. And anache say ahamo pa. Oh yeah, and aha party no. Kennedy Japan the so e ba for. But he loves the party and won't come a party in the NC. Unless of course say any reasonable person believes that no Mokai and Kabumuba. But yeah, Okra when you're partisan, you believe that no Mokai and Van Kabumuba. And not yet in Kabumuba. And to unless say be over who say, I said Penny, I said you would say famous if why the effort. Other than that, what they said was wrong. And it should not be promoted in any quarters or in any sphere. What I say, and it's not really about Canada Japan, it's about standing and fighting for the party as usual. Nami busasa hamo pa fi se anya hwe nipa num e na omo ko gina na oma converting ya ye twen de besi akiri na baako e na oma kan ma no nti aka nnan na ennan ni mu no na yewura Kennedy Japan pe na wa twa ho krata aba enti na asem yensa na omo de omo ye okay ya na ebi omo de ha omo na mo na bi amopa aguro nti na mo so antwene. Yeah, so Mensana kind of say we cannot decide for them, and Meka say it's beyond my pay skill. I don't speak for them, but you don't need even others to come and talk about things that are wrong when you strongly believe it is wrong. You can still talk about it when even others may have their own opinion about it. You may never know that others will even speak against it. And the fact someone can want something somewhere they almost support you. Yes, there's even nothing wrong, even if we admit to say a high, because it is not a good precedent, and we must not encourage that. Beyond Krata Mudiabani petition, should the party not act or not condemn? No, because once or my dissociate or my distance or no. What's next? Oh yeah, the party is made up of human beings. They have conscience, and we leave it to the jury out there. One more share. But at the end of the day, I'm going to 2 million party for 2 million. I'm going to have panic akamu bia odi party anymore. And if at the end of the day, it becomes so clear the party takes a decision, say, one more condemn, or maybe they don't see anything wrong with it. At the end of the day, 31st is just at the corner. The party people, if they are happy with it, they will let us know. If they are not happy with it, they will also speak loudly. And that may be louder than who feels he has to act or not have to act. Kwasi yebeda wasini edwasia bibia yeah, I was with that. Ura kwasi kwaten kasama ura Kennedy Japan ojina April Franca tunini dibre wo NPP amanyuko no emu ensem kura akofa nsem yaba na won krata ni munti no kwaku ni adwo atena sidie enche ho kra wo mo ebekanja egumo se yabu nso de kakra wi nti dia ya ne se ne yebekọ. Yeah, what the hell kakra? Yeah, name say we interview no. Yes, go. Response means about. Okay. Release na General Secretary Diaba no. Nipa mienu na oka o masem no. Em say wo na nka obisa ayi. Akwasi. San say oba akwase na asem no kan no party na twist na asem no nyesa no kan. Ye chema want to media no. Yeah. I saw it, but I didn't want to go that tangent. Okay, yeah. okay. For some reason. Now if the other side, yeah. Okay. Thank you. Yeah. Yo, Wadaroma. And the was so tea. Busa for the Wakata daily guide. And a mafa eda menumi. Na NPP for some day Bubruja the Wakata daily guide the aba. Na no ya means a walk American or not. Of this a normal 5 years and answer the and I want some better daily guide the Bokata in Adra. Me go America. Oh, so you out there out alcohol. Meti poimu ha. Meti aquarium iso. Ya the other appointee. Ka se bi alcohol. Meti. Na daily guide ya beto just and say nyina yete ye. Say America ban
wo de hihye bi eba ye mu yire kete wo pese otu kwa America mamu a kan ni etimi ma 5 years now multiple chance o timi koba kaka no san twa ticket na koba service ani wuye ya ma otumi no se enfie num enti enfie num utimi de ko no waba kaka na omo so omo atwam omo sesa anyama ni bebrebe na no asama sa beto dwa se America for say afedi omo no kan omo san atwe asan eti daily guide abokata ebo ho amane na de wo chiemu ni biye ene se sa ensise no masan agu bieu eto mo visa no se din da so ye wo B1 B2 F1 no student for na omo student visa edi koye kosua de no masan ba omo mo kwasra nkofo omo mo koto omo nyina no visa de bia ene ni group a ewo mu omo chese Canadian no a na yetimi ma 5 years B1 B2 no o masan de ababio they say be ma multiple nti okwa obetimi abaye kaka na asan basa copy so 5 years no ebeko na wiye sa so na F1 student visa no eno so masan e de ama obetimi anya bese mfie nan multiple nti say obeko aba copy say mfie na da so no ebesa na wenu nyina nhihye ya America ban anamu senior tena ye wo Ghana American embassy ne na de aba betu dwa eno na daily guard aka no wo to aso se kan nhihye de da so atimi woda tesa wo kopa visa no a enye so du ya sa fra ma jo obo a ne de atimi ma oda bi oboa wo bekọ interview ye be hwehwe wachi banbo nsemu wo ye nipa bone wadi bone bi na wudwane ana de o be hwehwe ni nyina mu ansa na se wo sefata o mo de visa no amaw ene daily guide na ebo ho amane Nyatum say na atwi de say story na attend power service ahun say ya dia ehia nkrofo na ehia nkrofo pa say Ghana for ye pa kwantu akwa na ne boss asoma no na wakoto say asem yes so horo so kakra say boss me bana accident BS na eheyebru the boss say me for de mam na nya na o de obeso aga say bruta boss na wo ni pa bone no de so so man na ye dey apologies to mom on pesa o kana asem a wo be ko aso ama no ase wu twa ne so man so di ade dia akwa na de o so akosi ase o ban kasa no mudi nkomo a say wunya abotre wo se wunya abotre ma om esa na se wuni ne ho tai we ko emi se na ekoso pa entertainment shows ni ade se eyebru eni ekwaku yetiro ma fata ne so ne enkoye dim ene na mafa the new publisher na kratafa etoso mienu ya aye ho interview dada nti we de tew me de kakra so ni nyane se osono amanyoko no MPP na mpanifo de krata ba se amanyuko no ejom 10 mpanifo mienu bi eye bono mantem na asante mantem mu omako kan sem bi afa abato mbeto ne di kan no mche asante mantem owura wontumi ekoka se eda na omahye se ye beto abarankasa no ebekọ ediama mpanifo ejina na baako ne no na omo echese sansam no party no eyi ne ho film sanso na bono mantem no chese on de bono mantem no eye owura abronye chese hode nipa kwa akoto abaro no ananim nipa obeyi wo musanse de ope no na oso mkoto ede ma no na party no ede krata aba bontin se sanso no mkaye no enya de party no eno mo eye adwene nti omo magina enkae na mgidi sase no maka no enye omo de no omo entumu na enya de party no ebe bibisa neno na owura entwubo esi akwa ba be kirem so on de okae no party se owura kufo nya mfie mienu ede ye campaign no eye 2000 no otumi ba be di nkunim nti onye se 31st January no na okanemu o kire ebre a de obedi nkunim no ebenya no na oka ho asem nti on the naso okan ne se amanyoko no titiriu ene eye twetwefo penura Justin Kodua lawyer agina no ede asibo ne sanse ensem na okaye no na nye ensem a oka de egu party no mfia na se oka de akye se party na kwa akohye bibi ede boa onipa ba akofo no watumi edi nkunim na mum on de ogidi se ebre nipa no benya ede aye bontoa na manfo atie ni nsem ato abama no eno na oka ho so na mum enye se ohye ba akofo afa we the new publisher kratafa etosumienu ena de nsem nchiremu ebae mewura hofa na sa asem ya so daily guide obokata ede ne fa kakra bi aba wono so de wo kanya ne se owura Justin Kodua ono ye twetwefo a oda NPP amanyoko na no ede to dwa se amanyoko no agina emfinfin
wɔn nkyia nkɔdi efa baako biara akyi wɔn a ɛpɛ so wɔn gyina pre frankatufo di brɛ no ɛnya deɛ party ne mpanyinfoɔ ayɛ nhyehyɛ bi sɛ wei deɛ ɛɛboa no na wei deɛ ɛɛtan n'ani ɛnya deɛ wɔn yɛ biribi asa ɛna ebio wɔn abɔm no anasɛ wɔn a wɔn timi to aba no yie ma no yie no wɔn din yɛ atwerɛtwerɛ agu nkrataa mu no sɛbi ɛnhyɛ nipa baako bi dɛm na ɛnhyɛ obi abotom ɛnya deɛ obi pɛ ɛna wɔyɛ na party no wɔ ne nhyehyɛ yɛ ɔde agu akwan mu a dabi asa na wɔyɛ no eti nye sɛ bi a ankorankora bi ɛkɔta mantwea baabi a ana obi tenturo no mu a na deɛ ɔno nkwa wɔpɛ ana wɔyɛ ɛnya deɛ a ebetimi ayɛyie enti album compilation no ɛnyɛ nipa baako bi adia deɛ enti a ama owura kodua de asɛm tu dwa no delegate abɔkata atoa so akyerɛ mu sɛ ɛyɛ abono regional chairman owura kwame bafo ani mra ne ɛyɛ abronye DC wɔse na ogyina abɔnte ɛkaayɛ sɛ ɔno bono ɔno da no sɛ chairman no wɔba be compile album na nkrofo bi wɔn nto aba ne bi da obeyi wɔn afirim ɔno asɛm a ɔkaayɛ no ɛno no ɛna no akyi wɔn si ɛyɛ chairman Bernard Antwibu Asiako chairman untumi ɔno so da party na no asante mantemu ɔno so se asam kura mu bi na ɔkaayɛ na ɔno sasem ɔno so di tu dwane sɛ presidential prime minister NPP amanyokuo no ɛde akɔhyɛ bosome January ɛwɔ afia ɛbɛmu no ɛbɔ apayo ɔmo bɛ so obi nya brɛ no otimi dia campaign na enti obi nti nipa ba ko pe bi nti ana party ne hyɛ da twiade no kwa chichi sisa saa nsɛmi ana owura Justin Kodua aba bonti dia bɛto dwa sɛ saa nsɛmi nyina anya no korɛ party ni eni atimupo bi asa ana abom no nso so ɔmo compile no nso no enya asemasi ana obi nti bi dia party no ankasa wɔ ne hyehyɛ ya obi ntimi ntra de kurom anya ne awɔ no wɔpɛ etu ɔno nso ne nsɛm a wabɛka wɔn ti ade abeyi ano ɛno no wɔse national secretariat no na atoto wɔn bibia hyehyɛ wɔn bibia eti saa asɛm nyina bia no a ɛyɛ no korɛ ɛna nya deɛ nso party ne egyina brɛ no ɛno no enya party na esi saa gyina yɛ no de saa nsɛm yi abegu abɔnten wei ɛyɛ de ɔbɔkrata daily guide ɔtwerɛ de ba ɛna no pɛyi ɛno no yo meto aso dia na mafa medahoa ekura the new publisher na adwoa yesi koto beku ba o my Ghana ya bode wura na yenya de obeso ano de amayen ne nyina ye almighty galamsey aka na asem bi asi ewo asantemantam mu na ne nyina ene se mame bia ne din ede Aminatu Amidu oyoba wanya mfie no aduanan emienu na mo chese kuro no ede bom trampa eho na okwakoye galamsey no ese omo de excavator ne yewia no mo so na machi na kolikoli no mo ye bi se de be ya o menye sika bi no mo so de ato mo ho na kura mebodi ewo hinahin district no emu na mami ekoye no ese ba bia na ogina no sa na ye didi ase nyina adada nti ogina ho a ohwe na ayi anwa ye tutu egu na ohwem so benya gold ni bi wo mu na na edwirigum na je se nsuo wo mu nti no eka no ede ko wura asase no mu a ede ni ko wura nsuo no mu a je se watu adananom ewo ensie do na police fo bo amane enom che se omde omo wo hwa bosumi ni de toso aduonum ebo bosumi na abrante no ba kwa ye frɛ no Fuseni Mamudu wo agogo so wo empatem go bo amane che se ni nua ba wonya mfie aduanan mienu ye frɛ no Aminatu Amidu no ekọ ye se nka okwakohwehwe sika ekọ ebra o motutu awi no okwakobo akiri ne no na okwakodine ne dwuma anwa na dwira guma okwakohye mom ko yi no na kyese wanye nyamedia ni nyina eye fomagudi a aka ho asem aka so enwie dai na ahya ase a ekum oman no emma yo galamsey asem ko yan so de bokata daily graphic e de ne fa ba bi abatu edwa na enipa wo kasai eye owura Emmanuel Amakofi Bua wono ya ban soafo ono ene wo hwe onyankopon akyede a ode adom oman Ghana asase mu agudie ene oman nsase ene kwaye nyina ono no ohwe so ase wo ka nya ne se wosesese die ba bi a oman ensuo ene nsuansuwa ene oman kwaye brentu a oman no ahyeda agya to ho ewo bia no oman na declare say ye security zone ene so obi antimi nkowura ho enko enye wope ebre bia wope emu na saa sam aban declare say nyina security zone si eye enyina eka ekon a aban na ni abre wo kwantia galamsey tuo ene sey a esey niema no eka saa ekono eho be owura Kofi Amaboa ena echi asemu no che say sesi ade commander in chief ya oye omampani ena odi saa asem na tudwa etisi declare say eye baby akwaye eda baby omani nsua kese ni nsuansuwa eda no eye security zone dia obi kai eye na dwe de mrasha ne nsam
ayi onu ade de ne kokose so onu ekwa akọbọ awura okotwa nnua okotu galamse ya na chese oyobi a ompe omani yiye eni yesu omu de ne wa na ade ho aba amra no ene wo ebedi weyi aye ensam wa de obokata daily guide ene ne ode aba. It was Adam Dahwa Ekita, the new publisher, Nakatafe Toso and Nine Aha, and Sampa, Jama North District, a CBSC, na your helper, our Bono Reginina, and say, Eja Ato, a Jomu Emma, Mano, and the phone be Omunioma Ashishipa, Nano, and NEIP, Penny or Daumano, Aqua Koyomo, Emwa, Esanse, na and Kuyi, and Famamo, Esanse. Omunyoma omu edididwa anase niema omu eton dodo na eja atom ti ora Eric Eji na wakọ mumwa na ohwe emwa na chese de bokrata ebo ho amane de na se nipa maako aduonu na ora Eric Eji de emwa emam na skere nyina ekosi Ghana sika no 100,000 Ghana cedis na dwadifo no obia enya emu 5,000 Ghana cedis na no na ora Eric Eji ebo amane no chese we de akwakoye hwehwe a adwadifo no enei ebebri omuhu baabi omfa esanse eja no ato dwanum a ahyehye omnoma a obia ehu ebi ne wafa na wakwakoton de atene kasokra nti otiye no eno no so ekeka ne nsase kakra odi se sika ebaaye na de owura obo ho amane na se district no odi okasa emom eye Edu Joshua no chese nsemi nokre bra ojane etomu na dwadifo no de ho amane ba odumja ekokodi dwuma nanso odumja ne wie ye ne de na amanfo neoma ayadwure bia mofa bibia enyiye eno owura erikaje chese na ono so otiye no so ofim patem wode na so tum ekoboa ewo Bono region no na ode 100,000 Ghana cedis dwadifo monye na wie na otufo se yedu ba bia na eja ne ho neoma ye wodwom a yenkrakra neoma yie na eja ama MSA enyoma we the new publisher Katafa etoso ennan yo abusuafo metwaso ewo daily guide na ya menu se daily guide na story bi wom menu se bi a wo fa wo hwe ya osofo bi ahyankwam asa ohene bi bewu ana ohene ne se hwe o ne obo agro na wudi nto ohene no so de asam no ekokot de boss your man ai eti wasam ana no na meka no ene na dobo kata daily guide ene ode abetudwa na sa asofo dem se ni padodo no animu no ipadodo no anim no eye be ma ayebo ofoto sumienu mamponte hene ewo mamponte wasante mantemu wono no woka so se wode asori feku aye Roger City International Church ewo Kumase atimatim wode asori no sofo pani oda anom ya ne din ede osofo Samuel Henry ne din anipadodo na refer no eye Prophet Roger wode ne court na nyu ononko radio station okotena so kasa ye any host anasa presenter kro na o interview ne twetwe nkomo nyina odo mu nyina kabom ade wo mo court akosi wo mo so wo di sika cedi opipim edu 10 million Ghana cedis say yanyema no emfanye empata na ase wo koka nyina ne say osofo Roger yi eti radio so kasa na say oheni a owo mamponten ye wa santimantemu na ye boafo won pe ba bi nyina yie na obi san say na say woda ani so ade hu bi aye hu fishes bi aye hu no eti ba ba ye ni no ase nya no nko so ma nhwe yi a na de no nko abetwa so afa na chia me kwa hwe wo bewu bi ensensem bebrebe nya no nko wasan de tudwa se Kumasi mensia infie enhwe ne sunsumu dwumadie eyie anhwe betia kofa owie na bidia bra oyoko abusua owie no de mamponte de no soso eka ho na no no hene se amasabio wabonyenyen ne nsam nkrofo a efre no te oni akotokra etu ohene ne de asam akwakodan court ama court was the order to court animu ne say court enhye osofo Roger no sama sankom se no omra bonti matwensan so obeka se na nada na nse nyema bi nkoyie ohuhu nyema bi ewo ne na yemu anhwa na na bewu na ne wonhwa ne chia me bewu anhwa we besi omra bonti matwini nyina nsan owi a wonsan pachaw wapachaw wi ansan yi sika manom na afensu ebio radio station okotena oka asa asam no court enhya no mom pepa sa ankomodie na ya twegu ho no ntentan so no won beba ni nyina emfiri ho na won si ne kwa se dachi bia no ma won kasa ohene no ene ne kuomo asem ebio enti ene hu asam ne mu nchechemu no ana dobo kata daily guide ode abetu edwa ai yesi kasa nkranfo kan saa yo yesi twi kasa kan saa nyo na ni nyina ene se ya metoa so ni nyina ye rubber ho asem na meken
na santo ko e na wo de also rubber yi mu a wunya nwie ma me ko prince akwa ho de akuafo no nye de ntimeka ma me ko prince akwa ho bra wo ko ba meka still prince akwa ewo amane bi osimbu so me kan se me ma wo kan na wo de sere na be sere ba ko prince prince ma che oba pa me joso empo mu na me adom jidi so ho ye adom me so me ho ye titi a himpotin na wo de na asie oba yama kana fo akwaba MPO United Television so na sisi no ejina Western Region ya ye fro hono Simpa e hono na ejina mu ya ye fro o say Simpa 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 okay ane aha na yanto aso okay so de na ye shat ya agu ba bia ejina ne dia dia be piemu ha no me say no enra areho semo a ebi piemu ha na semo ne shat ye na no memende fiada memende na pronibi the patrol ba mi anko na ba mi anko no abrantie ba ko ye adwuma electricity e fe nya meche ono ka ba bi enti fiada na ambulance na de ne ba ye no na emrantie so oye boy a omo nyina ne ne nyini ye emrantie ene obia bi pie mu opro mu hono so nyina ba hono mo no ena abrantie ba ko di ne moto bike edisi akwan no se o ma enkaefo no entwam enko no na o say edu sam pepe so na sa area no so ye community bi a galamsey no eno ani ade o mo ye ntino emrantie ne be pie mu ho no sa obi a kire se be ne mrantie sem de wo abetri kire de wo sika kire de wo ka kire nti de wo abetri no de ne motorbike bi si kwan mo no ena amrantie bi be ka just ye nyina na ye fikuru mu abrantie ne ye nipa ene na enyini ye akwantu na de ye ko bed nti se odu moto apiti aso mo bi ntwamu ne de menyini se ebeboa nti yi moto ni pro nti be ye eno yi moto ni pro nti enum na abrantie de moto no esi kwan no efre kwame ato asare a do do kwame ani se na hospital go nti mi twamfuni na mefa ne se Abeka Junction edeko ebia Tesano police station okay nti quickly na no two ni car eno buy to do one more odu after guy no ka so ye nyina na ifi from ha nti you moto ni free anu me say no also na we name me ye killer o Simpa and also ye killer o ba me nkwa ye nyina ya hodenfo nti se ma ba yi a me ba me nkan idi nti na o so ne me ebeye gidigidi ena kwa me ani asaro na ne heading simienu pine nti abrantie no so antwe ama no so two bro no mienu na from pantai enya eja won also wa betri no be separate wo ena boy ne keso okay me nkata nti owura ne ye na adwen se wo be stand achi no akwa Simpa no back that no mo ba me anko ho ena kwa me ato asare mrantie ne ba ko di etuo eto no amofa ne bat no e de pem ne mo maso mienu nti atena ipra ne ya ye mo ena omu tu omu ka na tipa no ko ka chen se anytime be over Simpa Hanamo, yes, you bet you say, Emrantie Woko. Into Adia Chia Yanra, see a day. Now, Kwame at Wasarano, on yes, or Simpa. Now, before then, Uru now Moyanesan, only deal be a different Aburu. The Kwame at Wasaramo Hedino. It will be a different Aburu. Okay. It's also in the squad, Echo Kwame site, any a town fine, almost a shame, almost say, you might be brave. According to Kwame, there's also question for police station. No one can report. Into Bruce Simpa police station, one man direct opposite, one man Aburo ne boys, a Rochelle. Now, Branche by Quabo, so Ujina Pami and Nima, all to two brewer, Bansre Banses and Senehono, the Penala Hasa. Oh no, Sana to two Parmetano. If you come in near about one and I'm who say, yeah, broke out of the America ever, and the Tunisian wine, and you king to a to Hormono, one Catakra. And I must have covered, who are now we and we are. No more sounds to be at the actually cinema now for prepo. Into Muko will say, I'm already on Cahubium. I don't want to take a chap. Army. Okay. I don't want to take a chap. Army trim. The Horn of Army Abrabono, a bear to say Samson Dilib. Then ye almost Bruna Sebi, Ebona Deja. Emma Ujana Nina, I would say, was fair area no. For me, no identity, a katakata, so a brim so. Almost a kind of Chinese team, we na almost a brim no. I almost brimuno, Sabra no mojan to know, Anna. Mamma Pacho Brady. Sabra no mojan to know. No mojan to know. None almost I brim no. I almost try to say, can you read enough to Mujani Truno, the Trimono, and not nothing or Tor Honum. The office after that, the archive punch no eba na nim 10 year punching bar no ojiri te almost
se Kwame we yen kai atifo kakra enti there be before I beka no tete Kwame ne dabre mu tisɛn Kwame dabre mu sisi a enura ne nnede mintumi nya kwanya nko hospital ho but I don't think say Kwame is safe because bro Kwame ni mu ja nyunu Kwame enura no na ano odin nti omo de ne kokoto hospital Israel hospital ho no mo de Kwame kokoto ye nti asa Kwame wo hospital so almost the hospital na dia and asa enura na dia na ye Israel na mo de Kwame kokoto ye okay afi kai Kwame ato asare ana Kwame ani Kwame a I didn't say one kata ana papa ye no di sa nkomo we fa Kwame ho wa bra okochi police fu bi ma police ni bi enel down site baby eji omutuo efiri omuntem no omunya kata gidigidi e wo man mu hanu say video no echi we are seeing Ghana hanu mi say na nti na say Kwame anim asare de na obi anim so no ni obi a we police ni we soldier ni obafuru mu ho na one be bow to him na ye wa adwen say wo no be ye de ho pa Kwame nya ho ba bia wo nko ade a o so be ye memasem international the obi ade kind of answer branch we na mribi okoburu police for ji omutuoma police for pa chaw we actually no yenim so the tune ma omu se wan fa ma wo mu enam sa asem no so e ma Kwame kwada afiase almost afipra de ne wo fa kokan ya wono ne wo fa nso edi ma no ta pepe de no fa kokan ho asem no okay ta pepe e me nam so e me mribi kwa no asoso koya kasakata bi ma okɔwie afiase nti nani ya anaja na me ya na domo a oba Kwame free fiase bai same ha mani ya befa say be 5 months 6 months mu eni odi eba be pie mu a enei atakoko ba ne say pie nti Kwame ya to ne nura no eye nimpa bi de because me kan say bro no kata so ko e fo kukuru mu no ho kra no eye nimpa bi de omo te fa asem no ena ba mi anko ho no so no eye nipa bibire so ede obi o ye na down for ben no ne koba no ono mo me bia ebe ye ne ya se bibisa ato Kwame ato asare na se Kwame ani enti na some de ofri afiase baaye no obeko mine mu ana se oye galamse ni metese wo ka no call ne site nti afi ofisi afiase baaye no site de wanjai ko na why no tete no ye galamse boy no oda so ye oda so ye because in tie kwa yenya ne say owo chamfan ni bi eye adwuma ma no ntia na boy ne ko hye ne first or no ba boy report e wo police station no I see sabre yanya obi ache no so the sabre the police for enya obi a enche no but ebia ne ya UTV video about one thing ebi am your short say bit nya abranche no ala Hassan no omo te dagen abranche ne te dagen ewo takwa no so horma obi aba afra ho ewo abulo na Kwame bra no ono no boys but ono de wan fa ne nsan ka Kwame bi amran tokwa no airport no na say abolo won boys and Kwame so won boys te hono na ati say obi a ne boys no mo obi a de ne ho okay obia na so Kwame famu no obi akọ your official complaint ama police na de mean to me enche but police for no hu say ewuo apamu na opira ba mu no simple police for no extra reinforcement from other places Dompemene Takwa ni other places on mobile baromba na boys na moto no so a omo nyina obi a dwane ko enti no meka say ade na ewo police for no enim but as to say bi obi ayo official complaint dey ma police for there eno no entumi nche ni na ya ni ti epira no eni ewuo no achi yowu ya ndi police for be fa no ko mortuary ewo Takwa but family na ono no eda hospital a say me no ka say oje ayaresho unya ho ana wasan ato afa akohwe ne dabre mu hospital ho so ame ahwe but better Prince Akwa amanie na yetiye ajwa akwaku na no wo so rofa na na se mi na wo so ko bakra obeka na se fa ye bi kwa atuma ma ade bi koso na o se tea crop authority odini nansi ho na oka ho asebesan se akwakoye mpreto so ya tiawa ni na ne se
rubber omo ede rubber ye adwuma ne omo a omo ton rubber emu akuafo ne ade eko enhyiamu na enhyiamu na discover hini nana kwasi agema na otoso ensia eduba akon ekasa no se na se wo hu se rubber no amanfo de kwa amano ne ekokoton dodo na ema oman no enya sika emfiri mu dwumadi ekoso ewo takrade to so gidi se eyade a eha adwen pa esanse companies amuwo Ghana omde rubber omdanda nani a ekwa manane a oman nya hu sika kese no edu ba bi a yen hyeda hu mfaso bebre ne no eyade a eha adwen o se mpanifo hwe no mka ho asem ne no na owura karewe ebre bi atwam na oye chochofo de ma eya agricultural workers union gawufo be kasa na so de so bodi nyina ebebo omo amoye mpanifo tea crop authority for essence omo ena omo nhwe entoto neoma osi titrupa ne ebo a ewofom ebo na ewofom no osi tea crop for enhwe entoto neoma eno ka ho bi ena ma sansem nyina aba enei wohwa eneoma no enkoyi sense kuani akwakoye adwuma na se ebo no nkoyi dia onye obi obeton ama no de kwa amanone a ne bo ne hia ne sense kuya adwuma edin ne no ena AGI peninso ebe kasa era set chum akwaboa ekasa no ono okasa no se ewo so bia adwuma ewo eye rubber adwuma mu no odi ne no ena betumi aboa ekoba se price ne nya ekuyafo no so be kasa sense wo ekuya adwuma wie na okoton na se bo ne nya dia ekuyafo no so ebe kasa enti omonhwe no munsia no sese ni nyina no so no o se Tea Crop Development Authority no ede na isi form na ototo nyoma na ohwere bibia etumi ekoyi sanse so no antoto nyoma dia omo mpese omo add value no ebe kasa na so omo to no madanda ni wo Ghana ha no ebe kasa kwe ni so be kasa ntine yehu baabi ekonto se o se nhyiamu ekoso na yedi dwuma na yedi dwuma na yedi yedia eno betumi akọ na akoniye nenu achi na Tea Crop Development Authority pania ni dindi misa osei okra ono wankodwumade na asibi no somae na soma no nipa okogina nemu kasa no se ampa de omo ka nyina no Tea Crop Development Authority wate na wehu de ekoso nyina no so na ogidi se de ye a ebebo ani wosesese no omde nkata asem etofom yie omo amo export no wose wo de wo krata aba omo amokoto no so obi ekita krata eno kra no traceability bebi akoto ade ni fie kra no o se ahwehwem na yehu esanse nipa ni bi nam kuntun ase eto edeko na ade ba kon boss no se o se ebo na enei eso aba be direct twen akuafo ni su o mo to no so de ne bo de no ano no na ya hyehyɛ ne pepepe amansenjua so de to na akuafo se afi atwam na kilo ba kon ekọ soro pa no ekodu 14 cedis na de wo fom pa so 12 cedis afi yen koda nkosore a atihwi ene onya de wo soro pa 7 cedis de wo fom ye 6 cedis na akuafo se da bi we de yehu dollar no nkuse de asia ye nko ani nko a ate akosa ne no na owura krache se ni nyina no ba behwe no ma di hu dwuma titru de oman Ghana ebo ho kam se omom de fa kuntuna se kwa amano no afi bia sika oman Ghana hwere no $100 million omje se asopa ntiano de ewose omhwe na omoka ho asem se ne be ya ebetumi aboa na ni nyina mu na kurafo de omoda so esu ese ebo ede ma omo no enye tizo makohia mu na omoka ho nsem de a enye se meeting national na atwa omonhwe ne nsiesie bia eho no emra nya sa de asomogre ne ntwa isanze kwani so koye adwuma pa na se obebo kade a ende enya ade a ebetwa Tea Crop over to you latte se mo san kobiem na mkohwe nhwehwemu na akuafo no omho to mo na mo to process no so ho to mo na bibia etumi koye chronicle emfinfi ha na sa asem ewo yeah abusia madaroma metwa so daily graphic the bokrata mu na mewo wo ko mra se medwam a committee o mo hwe ojahoden ensem so parliamentary select committee on energy wo mo no mo ka say honorable Emmanuel Kwasi Bajira ono oda wo ma no en wo mo akọ apro committee no aseda akọ apro wo gridco for omadwuma mu PURC ho o makọ mo ho en wo mo no matwetwe nkomo no wo ka say so mo di ensem ba betu mbanifo ni so ya pese ye to bo no mu ye pagya ko animu no enye so mo de ba ya na mo so pene so ana so mo do mo sa hya sai mo emma so gise niam bia enko yiye no ntokro bia edade da nchenchen emma sika enunu gukwa ene nti emma dwuma no sika sem enko yiye no ese so mo hwe di ni nyina ho dwuma echiechia sa ntokro ni nyina wie na so mo wie ansa na se bia omo ba baby sa set tariffs no yemfa nkosora committee netimi ade omachi apene so ede ama wo mo ye honorable Kwasi Bajira wono no ye ma se badwani o hwe whole west
abato empesua so na se wode to dwa no bi ene se so wo hwemu a enema bebre na enkoyie ewo eye ojahode adwuma no efa emum ebi ya se mita ye de akokɔ enkurase ani nkronkron ketuwa mu no so mu di achi akwakohwe ede eka o ya na dodo a waso ne ka wode se ye hwa akode ndanka ya gigichi se sikai eno ye how ba ko a omuntimi nhwe enso ano eno achi wo musoso me illegal connection won tuaka won no so ase no wa twekane ano no wo roja wode ne ye adwuma na eno so wo man no na eboka didi gu o man na bogisem wo mo hwe ho asam nka se ye timi akọ mmea nyina ba bi atokro bi obi hyem bia oja hode akwakoda ne kaje ho sika no o mo se so budi sa de ne nyina ho dwuma wie na o mo bo ehwe sa sika nyina eso ano ansa na sa mo de asamba ba tu o manu se mo pese mo pagya bo no kosora mo de aba o mo so ba gya tumu a o mo agya tum we hu chechemu no mu nsam no the Bokata daily graphic and pay o de abetidwa we de tiawa ya mame mo ne tiawa na mse obre na so we ye akutukubon ensem ena no pay me di famu the new publisher na di eba ni nyan se beka na nsen Nigeria ni bi ebe kontoko ha e mo be hwe ne nkwa ya nano na soafo a ohwe agudie ho ensem so ora Kofi Idi Adams chese eni kwan so tena wono ohwe na esisa kentia nei ode bedwako bi eba besiwa kane kutukuboni ana ogidi ma Ghana pa ora Azuma Nelson okan obi sanso na National Sports Authority pani ora ya opofo ankra ono so ekan obi ni nyina ne se omo behwe na Boxing Authority no omahwe na omo atoto enioma yinafi ni parom do mba besiwa no omahwe na omo atoto enioma na boxer obewu na Nigeria ne Gabriel Oluwa Segun na ebewu ye ebra okulapso ring ma odu ya sabia na wahwe ne nkwa ye match bo so nda toso eduno enkro na no na mo chese omo de abedwaku biti wo se omo hwe ensem no a owura amakan amatefio na oda no na ode ensem a epuem ni nyina no akwa ye sports minister se ensem a omahwe mo mahu eni na no na owura Kofi Adam chese omo de committee yi ba boxing on ba bedane ani sanse na Boxing Authority dada na ho no omagu no omo de committee we ba no betutu nyoma fefefe no mahwe na emra wo boxing mu doping obi ba be kunanse kura no ba konso akwakowu a amanfo zo keka eho ensem bebre ni nyina ye boxing ya ba obali wo eno so de ensem bebre aba turu Kofi Adam chese nei committee ni ba no mbehwe boxing ho nsem no makanya ntimi no kasa kura de boxing na otwawie na nka o se bi ba so penifo se de bi mu ntwan anza na boxing no enya asem ke 20 no e wo se ho apomdin ho nsem ne ade no omo hwe na omo de mra nyina atoto akwan mu pepepe anse bi bekwa wakon isanse wo boxing hye mu no onipa no apomdin ba bi nkoyi a eni kwan se e ma ne ko bananse ni eja no nipa no nkoko obi nya wansi di bia no akọ organize de manfo ma akudwo ne ye brim mo no age ne sika kọ na no eno Adams Kofi Adams se de bi omo de nhyehyɛ foforo ebeba a hyehyɛ ne mfefefe ansana se boxing beto aso my Ghana mu bia ma tumi ato zanse yentumi fa manfo nkonko pesika ne ye brim wo mo nhwere wo nkwa na the organizing de onam ho na ogine shine eno eye nsem a the new publisher edi aba ewo agudie ho ensem ya we de esa wo si awie o na enena ka me ka bibia che yenua no ma onyem okay apemfo okay aha ana obi si aha me nka oba apemfo because we ma pemfo bi eno enyi ho yenka apemfo am si be benyimo ayi o ene de feudi be ma bi tizantase nyim na yele so na mo peba enti no but ya ni pa no aka mate na so ne ka be ne ka na ka yo ba pemfo eno ede nipa ne ka kire uwie ya ni nyina eji na na me ntina me chie ni mu no enye nipa wo hu na mane o se wate pa so ofa ya re bi ya no body se free eclampsia okay ya no body wo apemfo no emu enti oba wonyim bia enye ahweyie ane sa oba nyim a ya na to bia se ne na se atatai ana ne nsem ayi dududu so ene oba wo be ma mini so ati bi da wona se hu na so oni oba be ma na be wo na wona se atatai sa omo se nyeni nya na ye be ma wo ba be wo pre-eclampsia yare na eno no eye blood pressure ya ekosoro bum na omo de ababa wa bi de eye mfato ho di ade fafali 22 years of Volta region and onyin sanye ne ba odi kan
so ya na pa na ne na se honho no na ne nsa honho no ne ma mi so oni oba wo be ma ade chine da so honho na ne ma mi so oni e ma me mfa efie ne ma ne ma kakra wonim wo honho no ma ne ma antentam afi eni ye nyam de ne kwa ya sabia na ne ba no hye ne yam no sabi kan na ne ba no so awu na che se omo se omo amfa na ankwntem eti so opimfo bi hunu se ne nan asi adudru na aye aba prekope ana ne nsa aya kese prekopa na ebia sa pre clam se ye omo kan wasemi omo che se edi awu papa na ne de omo kacha daily guide kata fa to so enan en wa twa won sem no de abetu edwa wo se obi asabi diabetes wo na busuam wo sa nipa no na sa high blood pressure wo busuam no ana sa wo yare bi e wo kidney ho a nyin se beto ye mo ahweyie emfa ne di agora sa wo be ma entina wo na ase atatai ana se bia wo obi a wo so owo oye kese anyame ama wo body wunyin san ahweyie won hwe asade ye body ebi betimi account wo se bi ye obi a omusi protein e wo ne urine ma na se ne junso mu enu etimi kwasoro na se wa yamfa na nkwa ya sabe antam a ese ya kwada oda oye mu no ese wo wu nipadua mu niema wo kidney wo liver wo niema bebrebe sei ni nyina enti ese se ema omo fa yafunu omo eye ahweyie e wo sa pre eclampsia yare no ho daily guide obo kata na ebo amane erade da wasese na die mfuomfo bia oh dabi empese ma di ono kwa ono kwa ne de nka waje na no wuni ho kra ya ne yese akosu aso bai ono so yo sin nketewa bia na kwakwo si de nkuma mienu ene yese ampa akunya ne de ene yesa anti se wonye ono kwa ne de ameji aboa meji ono kwa na aboa na sisi ai na eye global info analytics for a release wo tracking poll for September na o release e be wana ni ura Musa Dankwa na mu ye ya na eja misumisi woni emi nkodi nsekuru kakrai nsekuru kakra mi kokodi ye ne se omo hwe se omo to aba ka September mu ya September ye a chena nko ana aso yi ye to aba enka san na Ghana for penu wo mbeto ne sen nti wo kire se Ghana for dodo no ase omope ye so uko MPP mu a nipa wo hwedi nkan ne Dr. Mahmoud Bawumia ansa na okita saying 47% and but before September no waye baako ye no na nke no de okita 57% enti eche se ase we ne so ate enti 47% na ura Kennedy Japan to aso 17% ono so previous one no okra 29.3 ti ono so ne de ne so ate and afei ye BA Dr. Brian a champion abesha 3 previous one no order 4 cheche say Brian geni obanenim enu na me hye den hu no because first no na nka 4 point saying me hwe wa hanso ahade no so emaye koko na didi mani so koko man carry be have nanka owo 4.8 but you see owo 3% and so still wonu no adwa wo se wonu wabanenim aba beda third and ye owura o say ya wadutwum doctor first no nanka wonu ne toso 3 we Dr. Mahmoud Bawumia we owura Kennedy Japan nanka owura o say ya wadutwum toso 3 nanka oba ansa na Brian champion aba na sa time no kita be ai nanka okita be 6.0% but sisi anokura 1% that's all no popularity no aba form and first no na owura engineer cabinet je Japan and onu sukura 3.3 onu so ne de na te aba 1% eni kan sem ni se 4% bia bamu a wo mo de wo mo se not o mu ntwusu obi a sa not no ena mpese me hu not koro ni yie no ansa na 27% undecided 27% yes ade ne nuru baby a we dey say we dey anu say ya was September October beba November beba December beba ansa na January na ankasa kra no 31st ti be 4 months bi sa o ha mu nchemu aduo no nso no afi no mo dwen ho omu de omu nyanye wo madwene kra we yenka say ye delegate no we nya de manfo enye o manfo no delegate no a wo mu koto aba no
and anka first no na undecided nim previous one wo ye no undecided amem but se si ayi die undecided abem enti wo ma ye wo madwen se wo ankasa no mu nhye danye wo madwen se bere duru so na wo ye wo madwen aha now I get it onye sure so mo twen bibi aha adwa 4% no eye undisclosed omo de omo so omo nkyere de omo beto ama sa 4% no and sa for the betimi aba se omo sigina ye wo mutim ka no mo nka anampo bi krampo so no mo decide enti sa no me sa na madwen so bi omo decide enti wo de no kwa kan decide for na che se be 31 still no omo nya decide ba bi a wo ejina media vitrewo na enu ya MPP die NDC su die nie NDC die no musa dan kwase we na be 3 horse race na 5 horse race chese kanino na hena me ofa wo down kra ba sesi me ofa ba animu nipa odi campaign die ye honorable Harry na Idrisu 29.8% na 24.1% eye owurasi edun ketia chairman and owura to 14 ewo 18.4% and chief of staff owura Julius Debra enso 10.3% and sana echire no bebre ne owura kuje to ablakwa 8.1 agric minister Erikopoku 2.5 Professor Joshua Alabi 2.2 Ama Kofibua 2.0 Kwame Ewuadakon Kane Bost 1.6 ye owura Spio Gabra trade 1.1 and Okofanda points so them no more than 1.1 I'm not den kwashe de nkrofo kan no mark kan si ani abai no aso abe mo panyo Spio Gabra ai esi no enu tem bisa say omo de na kwashe akire say no kita MBA o me ba ha che ya na enipa egwuachi na wokeka we nya 1% omo pai mu aka say omo nya ombepre so omo nyina no omo ya gbogbo from owura Haruna edukosi Okovanda point no obi anka hwe ama for so crack ase o munjai na president Mahama nya kwanye na djuma nti omo de no kra de eli ya na so omo so edo omo de aban so obi anso ma bonte me ka se me pere bibia amba ayento aso enye mawie se dia ye na ne se mo be di adansie editi uko global info analytics for wa obekwa ko hu se fresh polls o mo release for September ya na wonum na o mo release na no pay ya be about an hour ago bi be da obi ebina polls for from so aba ya no me ne ha enkaye court na ka ye share ba kono wa nkan kan de anya ese dwada bia we be aduma no pa Congrats, Papa. Oh, Ajua. Yeah, that's a Ghana force here. Kotuaba, easy, Abeka, any, ya Baba, ye, Juma. But Ajua Beka, said you belly, dear, no, Koye Maya, or mine ye, ya. Eyemaye no ya no nya nruho enu die nya nruho die enu die ye o 2025 enti ye wo hu ebe mfie miensa na so no prepa ni say wo mo ye wo mama nwasem ni nim say ebedru 2026 no di adwa na daje ni puso na obi akanje agum ya ne mekọ ka chense o mo mfa odi ma mehye so mo edo mo di aba no obi an mie na no nka so obi adwa meje di en say ye do di kwhyem a wo ba ba bonte be ka say bo mi da me dwi mi ho mi da me nka ho dem say no ye no ye me drive asem dia kwaso na ye pese ati omo di nhyem ni so omo nkasa omo nya wadwe so mbe kasa e mo no so otini be abi on ka hwe one wa ko fa di bi kwa no on ka ho o say na se musa da nkwa no so on fa di ni mehyem kwa o nyina so obisa o ne wa hunu nti edia wate ajo obisa nti senka enemu koto abayi flag bearer why na obeto ama no ti omanfo na be on kam de meto ama asemesi kam de meto ama obenti kam de meto ama asemesi nti oni mo hwe amanfo na di ni dia hye obi na akọ nominate o say yes o so why say o say am so mete ya keka na mi TV say de ti ya TV ya sada de na ye be baba mo ko ndokwa na dwe no se papa na won ko pato to mete hanyam bi wa de ndokwa na baba kam no be hu
ho na beto de adwane se de dem sa dance e bia ni ho o dance krampo de awofa enterprise na ye di omo dance se ane fa awofa na de wapoto ama afie no odi bom bia ye chi awofa enterprise adaroma obi a wope kenta eye kan ompe kenta sabi onimu ne enso ye de adada no ene o ya no omra awofa enterprise and awo okwa ye traditional marriage and awo kodi akonwa titu ye wo mo nim ho hwe no baby obenya obi a wonim obe chiechie omu ye de eye awofa enterprise ye wa beka junction despite eye PSF abrosana se hwa and awofa enterprise ewo ye damase ahoman kenta ahoman bi wa emre pa ahoman owu bebrebe ya wo de me bobodi a wo nim ebi etela ebi erayon ebi ede account ebi ani de enwene akwa ne anwene da ho a wo de wani boss hu colors na sekete nyene nyina na ejira ne nan so ebi boy den sin bi okay this oba wo fa ne ya chiro awo fa ya tan hia bi na onimu na obi di ama no enti wo pede e kan dia me pacho e ya bomodi akọ awofa enterprise that's a brew that's it so that's your chance to brave me ra ofa de me na otutu ntumagu eja wo de ntuma frɛ bai awofa di na chi en munyam nyame ama no ntuma ero pacho ye beda ye ho akọba ye da adwa ne koku asi ye koba next week na eye Pinktober na chese ye ra pink month ni mu a ye be ka breast cancer once me ne de ye se ye nka cervical cancer kokramwa eto ema wodi anu no esi enu so edi enya pa anti Dr. Hilda Mantebia boy beba na ye di HPV vaccine na onom di abase enie entempaso ye de ka mpanio se immunization enru ne ho de bon ema ne ntemo a na chese yetumi aso ano ti oba obechiechiri mu na minu mienu ye hu se ye de ye ntwa mu a ya borofo ti die ma dada ebia na nkwada amayewa no ebeboa wo mo ye kwa basisia